scales. एक तुसी तुहाडे कोल स्केल हुंदी है, you might have seen the scale. तुहाडे ड्राफ्टर ते एक स्केल बनी हुंदी है. अदरवाइज भी लोअर क्लास जे ड्राइंग का सबजैक्ट पढ़िया होवे तां तुहानूं ना कई तरह दी गत्ते दी स्केल्स हुंदियां सी, उन्हां उत्ते कुछ लिखिया हुंदा सीगा. ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੇਲਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਮੇਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਕੇਲਸ ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ RF. ਐਂਡ what is RF? That is called representative fraction. I give you one example later to the scales. Why is it so important? ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, have you ever seen the word map? ਜੇ ਵਰਡ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਰਡ ਮੈਪ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਵਰਡ ਮੈਪ ਔਨ ਅ ਸ਼ੀਟ. ਉੱਥੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਰਾ ਦਾ ਮੈਪ, ਵਰਡ ਮੈਪ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਮੈਪ, ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਮੈਪ ਜੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਪ ਨੇ. You can't make these maps without the help of scales. Is it okay or not? I give you one more example. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, here we put a pin, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. The size is very very small. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? In that case you will make use of a scale. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ in your computers. Sometimes you make use of the zoom command with the help of the computer. ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? Or sometimes what you do, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ 100%, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 70% 75% ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ 125%, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੋ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ ਸਕੇਲ. ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਯੂ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ 3 ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਕੇਲਸ. ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ? ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼. ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼. ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ? 1:1. ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ 1:1? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, that is called RF. RF is nothing basically representative fraction. Representative fraction. In some of the books you will find the representative factor also. There is another term SOF. SOF ਵੀ same ਚੀਜ਼ ਆ. ਇਹਨੂੰ SOF and RF one and the same thing. But SOF is scale of factor. Scale of factor. This decide which type of scale is there. So this is the normal size. Normal size. RF is, this is the definition of RF. This is length of a line. Length of a line in the drawing. Length of a line in the drawing to the actual length of the object. Length of a line in the drawing to the actual length of the object. Actually this 1:1 is 1/1. Am I right or wrong? ਇਹਨੂੰ 1/1 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. What is 1? 1 means length of a line in the drawing. What is on the right hand side of this dot? Ratio. This is the actual length of the object. If I say 100:100, it is nothing basically 1:1. And so far what we have discussed, what is the minimum dimension which can be measured with the help of a drafter? Mm. Minimum dimension is millimeter. And if you write down capital M, this becomes mega. 10⁻⁶, 10⁻⁶. So please don't write capital MM. This is small mm, millimeter. This is the representation by which you can make use of mm. Another size, another one.
Then reducing size or reducing scale. What is that? This is 1:x. 1:x, where x is greater than 1. 1:x, where x is greater than 1. Let us assume I write down 1:2. Here x is greater than 1. Is it okay? What does it indicate? It indicates that length of a line in the drawing is 1 and actual length is 2. Basically, your actual length is 2 times than that of the length of a line in the drawing. So here we make use of a reducing scale. And the third one, if I write down 1:100, what does it indicate? Length of a line in the drawing is 1, actual length is 100. If it is 100 centimeter, it is represented by 1 centimeter. Is it okay so far or not? किसी बच्चे दी कोई doubt हो? Another thing, then is called enlarging scale or enlarging representation or enlarging size. You can use any of the words here. Again, x ratio to 1. X ratio to 1, where x is greater than 1. If I write down 2:1, what does it indicate? It indicates that length of a line in the drawing is 2 and actual length is 1. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਇਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਵਰਡ ਮੈਪ, ਕੰਟਰੀ ਮੈਪ, ਸਟੇਟ ਮੈਪ, ਕਾਲਜ ਮੈਪ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਪ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਤੇ. ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ. Very limited you will make use of this enlarging scale. And when to use the enlarging scale? When we are having a dimension very smaller one, and you are left with on a sheet, you are left with more space available on the sheet. In that case, you can make use of this enlarging scale. Now here, if I write down 100:1, what does it indicate? Length of a line in the drawing is 100, actual length is 1. This is very, very important definition. Representative fraction. In some of the book you will find a representative factor also, but this is basically a representative fraction or scale of factor. This is one and the same thing. Again, length of a line in the drawing to the actual length of the object. There are two things which are important in the case of the scales. There are 6 types of scales which are there. There are 6 types of scale which are there. One is plane scale. Another one is diagonal scale. Another one is comparative scale. Another one is Vernier scale. Okay. Another one is isometric scale. Another one is scale of chord. Scale of chord. We'll discuss only first two in our class. Plane scale and diagonal scale. बच्चों एक गल का होर ध्यान रखियो. There is another word, plane. This is also a plane. But this plane, there is a lot of difference between these two words. One is plane, another one is plane. We'll discuss these two in subsequent classes. Today, don't write down plane, plane scale. This is plane. This is the plane. So we'll discuss first two in our class. Rest are not in our syllabus. But if you are interested, we'll share the information with you later on also. Now, in plane scale, if you are going to measure meter, centimeter, if you are going to measure up to 2 unit, meter, centimeter,
or meter, basically meter, decimeter, centimeter, millimeter. At a time you are choosing only two, meter, decimeter, or decimeter, centimeter, or centimeter, millimeter. Then you can use plane scale. Is it okay? 1 meter, 10 decimeter. 1 meter is equal to 10 decimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. If you look at here, only two dimensions are used, meter, decimeter, or decimeter, centimeter, or centimeter, millimeter. So here you can make use of the plane scale. And another thing, if the dimensions are meter, decimeter, centimeter, you are using three components simultaneously, meter, decimeter, centimeter. Here you make use of the diagonal scale. Is it okay or not? Or decimeter, centimeter, millimeter. Again, this will make use of a diagonal scale. And when you are doing the comparison between the time and distance, when we are making the comparison between time and distance, you can make use of the comparative scale. You can make use of the comparative scale. Vernier scale. You might have seen the Vernier scale on a vernier calipers. One main scale division is equal to one vernier scale division. On which principle the vernier is designed, that scale is known as the Vernier scale. This isometric scale means, iso means equal, metric means measurement. When we are going to measure all the three dimensions, length, breadth and height, that becomes the isometric scale. The beauty of this one is you will get all the three dimensions, length, breadth and height, in a single scale, that is called the isometric scale. Scale of chord. What is chord? If you look at this circle, this is the circle. If you take 2 points on a circle, if you join it with a straight line, and this straight line should not pass through the center of the circle, that is called this is called AB, scale of chord. And if I put down AB symbol like this one, this becomes the arc. So this is the difference between, here you can make use of the scale of chord. This is the basic principle. In detail we will discuss this plane scale and a diagonal scale. Is it okay or not? So how to draw plane scale and diagonal scale, we'll take one or two example each. May I rub it? And you can write down one problem related to that one. Please write down one problem related to that one. It will help you a lot. Construct a plane scale. Construct a plane scale of 1 meter is equal to 0.5. 1 meter is equal to 0.5 meter. Construct a plane scale of 1 meter is equal to 0.5 meter to show single meter, single decimeter, to show single meter and single decimeter, and long enough to measure up to 8 meter, and long enough to measure up to 8 meter. Show a distance of 7 meter, 5 decimeter. Show a distance of 7 meter, 5 decimeter and 6 meter, 3 decimeter on it. Now how to solve this problem? First of all, this is a plane scale problem. It is clearly mentioned this is a plane scale. Construct a plane scale. When it is a plane scale problem, you are going to construct
There are two things which are important before drawing any scale. First of all, you need to calculate RF. RF is nothing, basically the representative fraction. Here 1 meter is equal to 0.5 meter. यही लिखे ना मैं. Now here basically this becomes 1 over, you will convert into this one, 1 over 0.5. Sorry, I have mentioned 1, not 1 meter, this is 1 centimeter is equal to, sorry, 1 centimeter is equal to 0.5 meter. 1 centimeter, it represents 0.5 meter. So you are going to basically, you are going to, first of all, what to do? 1 centimeter equal to 0.5 meter. 1 centimeter is equal to 0.5 into 100. Now both the units are same on both on side. Is it okay or not? So here you will get, what you will get, 1 centimeter is equal to 50 centimeter. So your RF will be 1 over 50. Your RF is 1 over 50. And what is LOS? This is called length of scale. Length of scale. This is the second parameter which is important. And the formula of length of scale is equal to RF into maximum distance to be measured. RF into maximum distance to be measured. And what is RF? 1 over 50. And here maximum distance to be measured is 8 meter. Here maximum distance to be measured is 8 meter. Into, what are the units of RF? No. This gets cancelled, centimeter gets with cancelled with centimeter. So there will be no unit. No unit. This is the important part. There will be the no unit of the RF. It is applicable in all the cases. It will be applicable. And if this RF has no unit, and what is the unit of this one? 8 meter. Can I measure meter value with the help of drafter? Does your drafter support the meter value? Your drafter does not support the meter value. What is the value it is supporting? Centimeter or millimeter. Centimeter or millimeter. It is better if I multiply with 100. ये हुन किस दे विच बन गया? It becomes the centimeter. If I keep on calculating 16 centimeter. 16 centimeter. हुन तुसी की करना? सब तो पहला, may I rub it? Okay. I'm going to rub this one. Take a 16 centimeter line. Take a 16 centimeter line. Draw an acute angle. Draw an acute angle. What is the beauty of acute angle? It is always less than 90 degree. And divided into 8 equal parts. Why? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is it okay or not? Join this last part with this last one. Your drafter will be set parallel to this one. Draw rest of the line. Clear? Now here, take 1 centimeter or 10 mm. Basically, it will look like a shape like this one. This is a 1 centimeter or 10 mm. You will have a scale like this one. Another thing, from here, drop the perpendicular. This is basically a perpendicular.
Do it for all the points. Now what happen? If I do the numbering system from here, this is 0, 0 meter, 1 meter, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is in meter. It is clearly mentioned here. Can anybody read me the same problem again for me? Construct a plane scale of RF. 1 centimeter is equal to 0.5 meter to represent single meter and single decimeter, and long enough to measure up to 8 meter. Also show the distances of 7 meter, 5 decimeter and 6 meter, 3 decimeter. This is what I have asked. 6375. Now, does it represent single meter? Single meter, single meter, single meter, single meter, single meter. That is why I have divided into 8 equal parts. Is it okay? If I divide it into 6 equal parts, what happens? Each must not have represent single meter. 8 by 6. If I represent into 16 equal part, each will represent 0.5 meter. Is it okay or not? Now, what happened? Now, I again take a acute angle. Then divide this line into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is it okay? When I join this point with this line, why I have started 0 from here? If I start the 0 from here, now I can measurement all the dimensions vary from 0 meter to 8 meter, representing single meter and single decimeter. If I start 0 from here, I am going to measure only 8 meter. Is it okay or not? So that is why we will always start 0 by leaving one block blank. We will give the numbering from here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, this is the line. Your drafter will be fixed according to this line. You will have a parallel lines according to this one. How many lines will be there? 10. Why? Because it represents a single decimeter. If I keep on joining single decimeter 10 times, what will happen? So on. It will become 10 decimeter, and 10 decimeter is equal to 1 meter. Is it okay or not? So, you will put a in between a center line, dividing this into 2 equal parts. Is it okay? Now, you will have a line like this one. Make again the perpendicular lines from these points. These are 10 in number. Another thing, this represents your decimeter, single decimeter. When I divide into 10 equal parts, this becomes a 10 decimeter. When I move from right to left on shorter scale, the value will increase. When I move from right to left on a shorter scale, your value will increase. This is 1 decimeter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clear? You will have a 10 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clear? Clear? Similarly, when you move from left to right on bigger scale, your value will increase. 0 is here, 1 is here, 2 is here, means it is increasing. Clear? Huh?
This is from right to left. This is from right to left. Right to left. I have mentioned right to left. Right to left. Now, look at here. You are going to represent 7 meter. This is the 7 meter. Up to here, this is 7 meter. 1, 2, 3, 4, 5. And leave in between some distance. Again here, yesterday we have already discussed the principles of dimensioning. Again, we are making use of the extension line. Whatever we learned yesterday in a class, we are going to apply today in a class. Now, this is what? This is the dimension line. Rub it. Don't make it beyond 2 or 3 mm. This is 7 meter 5 decimeter. I have committed one mistake. What? Initially, I have to show the smaller one, then the bigger one. What is the smaller one? 6 meter. 6 meter is the smaller one. 6 meter here, then 3 decimeter. This is the 3 decimeter. First of all, show the smaller one. Otherwise, 3 decimeter. And here it is 7 meter 5 decimeter. 7 meter 5 decimeter. And another thing, this is all about your problem. What are the part which has to be dark? Only this color chalk is the dark one. For your convenience, you can draw these also dark, these lines which represent a meter. Or some of the lines related to this one, few of the lines you can also show. So this is all about your problem. Another thing, you are going to write down, this is the darker one. Make use of this one. This is the darker one. Now, what are the things which you have to be? Please write down RF here. This space, the RF was 1/50. Make use of the guidelines and then write down 1/50. Then what is LOS? LOS is 1/50 and show all the calculation into 8 into 100. It is equals to 16 centimeter. Again, make use of the guidelines. When you are comfortable on it, then you can ignore. Otherwise, make use of the guidelines. Is it clear? These are the things which you must write down. Here, the space which is left here. You can draw this one. Earlier, you can make the calculation in a rough, and later on, you can shift all the value. If you don't write down these values and you are able to draw this one, you are not able to get the full credit. Because once you are able to make use of these things, only then you can draw this one. ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਤਾ ਬਟ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, I'm not going to give you the full credit, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਹ RF ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ LOS ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ। Now we'll take one more problem. मैं वो करूँ लाऊंगा एक डायगोनल स्केल की एक प्रॉब्लम लाऊंगा. We'll take one problem related to the diagonal. Rest is all about the practice session. Practice हुंदी है बाकी. We'll take the diagonal scale. This is plane scale. Now we take the advantage of this scale here. Now what is there in a diagonal scale? Diagonal scale. Now we'll take the same problem. We'll take the same problem. If you write down meter, decimeter and centimeter. Meter, decimeter, centimeter. So this becomes the diagonal scale. This becomes the diagonal scale. This becomes the diagonal scale.
Again we are using the same scale. Construct a diagonal scale of RF. 1 centimeter is equal to 0.5. I'm making use of the same statement. What we have discussed earlier, I'm making use of the same statement. Construct a diagonal scale of RF. 1 centimeter is equal to 0.5 meter. 1 centimeter, 7 meter, 5 decimeter and 3 centimeter. This is the one thing which we have. Another one is 6 meter, 4 decimeter, 2 centimeter. Now these are the two things which we are going to show on here. The RF is 1 over 50. RF is your 1 over 50. What is your LOS? Again LOS is 1 over 50 into 8 meter into 100 centimeter. It becomes your 16 centimeter. Is it okay so far or not? Okay. Now what you are going to do? Take a 16 centimeter long line. Take a 16 centimeter long line. Take a 16 centimeter long line. Again divide it into 8 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Join last line with this point. Now your drafter will be fixed according to this position and draw rest of the line parallel to this one. Is it okay so far or not? Now, because this is the diagonal scale question, to have the more clarity, instead of 1 centimeter, let us have 3 centimeter. Let us have a 3 centimeter. It is not going to fit the solution of the problem, but it will assist us in having a better solution. ਇਹਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। I'm able to get a box like this one, 3 centimeter ਉੱਚਾ। Is it okay or not? Now rest of the lines ਇੱਥੋਂ perpendicular ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ, this is 1 0, sorry, leave one space blank, start the numbering system from 0 here, 0 1 2 3 4 5 6 7, it is in मीटर। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट कवर हो गया बच्चों, ठीक है जी। ਹੁਣ रह गया मीटर तो बाद अगली डिवीजन की है डेसीमीटर, फिर की है सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਲਗਾਇਆ, ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, 10 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਬੋ ਕੰਪਸ। ਇੱਥੇ ਲਾਰਜ ਬੋ ਕੰਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज इट ओके सो फार? थोड़ा जिहा छड्ड लो, ज़्यादा बाकी रब कर दो, रिमूव रेस्ट ऑफ द वन। इनू इहदे नाल ज्वाइन करो लो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਫਟਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚਿਓ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਾਰਜ ਵਿਊ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਲਾਰਜ ਵਿਊ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ मैं तो लार्ज भी बना रहा। ये 10 पार्ट्स से डिवाइड हो गया। मैं ਇਹਦਾ लार्ज भी बना रहा। हेयर इट इज 0, make a straight line little bit, ਇੱਥੇ ਹੈ 0, मैं इन्हू नंबरिंग कर देना। दिस इज ए, समझ आ गया कि नहीं?
मेरे को 10 पॉइंट्स आ गए। हुण बच्चे ध्यान नाल करना, आह वाला जिहड़ा पॉइंट आ बच्चों इहनूं इहदे नाल ज्वाइन करना, आह वाला पॉइंट इहदे नाल ज्वाइन कर लेना तो तुहाडी टेढ़ी लाइन बन जाएगी। सिमिलरली जदों तुसीं इह करो ड्राफ्टर दे पैरेलल सैट हो गया, तुहाडा इत्थे आ जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਫਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 0A ਦਾ ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਵਿਊ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, 0A ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਰਜ ਵਿਊ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, 0A ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ B, ਲੈਟ ਅਸ ਅਸਿਊਮ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਰਜ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ। ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਯੂਰ ਵੈਲਿਊ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 2 3 4 5 6 7 8 9, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ? 10 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਯੂਅਰ ਡੈਸੀਮੀਟਰ, ਦਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਯੂਅਰ ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਈਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਔਰ ਨਾਟ, ਸਿੰਗਲ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਲਗਾਇਆ, ਯੂ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਨਦਰ ਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, 10 ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋ। ਯੂਰ ਡਰਾਫਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਕਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਵਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਨਾਟ? ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ XY ਲਾਈਨ ਦੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰੇ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਸੀਮੀਟਰ, ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਟੇਬਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? 10 'ਚ। ਜਦੋਂ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ 10 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0.1 ਈਚ ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਹਰੇਕ ਡੈਸੀਮੀਟਰ 0.1 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 0.1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। मेरा यही सी के नहीं, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल of RF 1 centimeter is equal to 0.5 meter to show single meter, single decimeter and single centimeter and long enough to measure up to 8 meter। ये मैं यही काम किया है। ਤੇ डिस्टेंस ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲਾਰਜ ਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। Do it for rest of the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ ਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 join this with this one ड्राफ्टर ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ parallel lines and here parallel to this line here it is not a slanting line here it is a parallel line mind it ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ clear ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ distance ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ I'm going to rub little bit ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ you are going to write down RF here 1/50 you have to show the calculation LOS 1/50 into 8 into 100 please don't cancel simply write down 16 centimeter ਇਹਨੂੰ cancel ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 0 on 0 ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ 16 centimeter don't do the calculation in what we do in the math ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 6 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 6 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਕੀ ਆ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਡੂ ਇਟ ਆ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚਿਓ ਐਟਲੀਸਟ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਡਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਸਕੇਲ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥਿਕ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਡਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਬਿਗਰ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ 4th ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ 2 3 4 ਆ ਮੇਰਾ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਦੋਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ 2 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ when I move from lower to upper when we move from lower to upper on a centimeter scale your value will increase in a steps means the steps in which you are going to divide here we are divided into 10 equal part ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ now ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟ and this become make use of the principles of dimension 6 meter 4 decimeter 2 centimeter clear now another thing we will take another one 7 meter up to here this is 7 meter then after that 5 decimeter this is the fifth line here it will be become the 6 decimeter 5 decimeter and 3 centimeter this is the third one make use of a circular small circle this is the dot from here again drop the perpendicular this becomes 7 meter 5 decimeter and 3 centimeter ਬੱਚਿਓ ਆਦੇ ਮੈਂ ਲਾਰਜ ਵਿਊ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਸੀ this was the 2 centimeter ਜਦੋਂ 3 ਸੀ this is the 3 centimeter ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 9 centimeter ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 10 centimeter ਆ ਰਿਹਾ but it become a 0.1 decimeter 0.1 decimeter ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 decimeter ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 10 centimeter is equal to 1 decimeter ਇਹ ਕੀ ਨੇ 0.1 decimeter 0.1 ਜਦੋਂ RF ਤੇ LOS ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਨ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਸਿੰਗਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਔਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗੇ 10 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਅੱਜ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਮੈਡਮ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਾਓ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਗਾ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਔਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤਾਂ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤਾਂ ਇਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖ ਲਓ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲਾਟ ਆਫ 25 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ I'm going to rub little bit here and making use of this one ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਿਓ
की है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 25 स्क्वायर किलोमीटर, 25 स्क्वायर किलोमीटर is represented on a certain by a similar rectangle of area 1 square centimeter, 1 square centimeter. Clear? Now draw plane scale. Clear करता केड़ी scale बनानी है? Plane scale to show 10 kilometer and single kilometer on it and long enough to measure up to 80 kilometer and long enough to measure up to 80 kilometer. सब तो पहला बच्चों RF ते LOS कटना बस. RF कटन ली की करना इधर square root ले लो. Take a square root of this one. This become 5 kilometer is equal to 1 centimeter. Clear? Now RF कटन ली केड़ी बड़ी यूनिट है? किलोमीटर और सेंटीमीटर? किलोमीटर. ऐ कर दें 5 into if I multiply with 1000 एक ही बन गया मीटर. If I multiply with 100 ये दोनों साइड यूनिट बराबर हो गया. RF हुण तुसी लिख सकते हो what is RF? RF is 1 over 5. 1 2 3 4 5 पता लग गया. This is the RF. Now LOS किमें आएगी? LOS आएगी किन्ने किलोमीटर नू डिस्टेंस नू मेजर करना. 1 2 3 4 5 इनू मेजर कितना करना? 80. Okay. I rub this one also. 80. एक ही हो गया. RF दे किन्ने यूनिट होंदे आ? RF दे किन्ने यूनिट होंदे आ? RF have no unit. 80 की है किलोमीटर. की तुहाडा ड्राफ्टर किलोमीटर मेजर करदा? जे मैनू 1000 ना मल्टीप्लाई करना की बनता? If I multiply with 100 it becomes एक कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर आ गया. क्लियर? हुण की करना? टेक अ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन. लो लै ली मैं 16 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन. लेट अस अज्यूम दिस इज द 16 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन. हुण किन्ने पार्ट से डिवाइड करा? इत्थे की कह रहा? उत्थे कह रहा 10 किलोमीटर ते सिंगल किलोमीटर शो करने आ. 10 किलोमीटर ते सिंगल किलोमीटर. ये किन्ने किलोमीटर नु रिप्रेजेंट कर रहा? इट रिप्रेजेंट 80 किलोमीटर नु रिप्रेजेंट कर रहा. किन्ने सेंटीमीटर लंबी लाइन आ? 16 सेंटीमीटर लाइन. अक्यूट एंगल लगा लिया. किन्ने पार्ट से डिवाइड करा? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट से डिवाइड कर लिया. ज्वाइन दिस विद दिस वन. लाइना पैरेलल सेट हो गई. क्लियर? ऊपर कितना लेना होंगे? 1 सेंटीमीटर क्योंकि प्लेन स्केल है. परपेंडिकुलर लाइंस लगा लिया मैं. हुण की होया? दिस इज 0 10 20 30 40 50 60 70 एक ही ने नाल किलोमीटर. इज इट ओके और नॉट? हुण सिंगल किलोमीटर नु डिवाइड कर ली. मैं इनू किन्ने पार्ट से डिवाइड करा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 च कीता. लास्ट वाली लाइन है फिक्स. 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटर लाइन लगा लो. 3 4 5 6 7 8 9. Now this represent single किलोमीटर. पता लग गया बच्चों के नहीं? इस इंपॉर्टेंट किसी अच्छी कोई डिस्टेंस नहीं शो करना. 10 किलोमीटर शो करना चाहिए तो सिंगल किलोमीटर शो करना चाहिए. तो RF कढ़न का मैं तरीका तुहानू दसदा. स्केयर रूट नू किवें करना? इनू इस तरह नहीं कैलकुलेट करना. टेक द स्केयर रूट ऑफ दिस वन. 25 का स्केयर रूट की है 5. 1 का स्केयर रूट 1. पता लग गया कि नहीं? सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्केयर बिकम सेंटीमीटर. किलोमीटर स्केयर बिकम द किलोमीटर. Then I am here to
वो डायगनल स्केल की प्रॉब्लम है, लिख लो भी। लिख लो जी बच्चों वो प्रॉब्लम है 6.12। वो प्रॉब्लम है रिपीट कर देना। RF वो तुसी डायगनल स्केल बनाना, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया 50,000 स्क्वायर मीटर, कितना है 50,000 स्क्वायर मीटर। आई 50,000 स्क्वायर मीटर है, 50,000 स्क्वायर मीटर is represented on a map by a similar rectangle of 80 square centimeter. ये है 50,000 स्क्वायर मीटर, 50,000 स्क्वायर मीटर रिप्रेजेंटेड बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिहदा एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान नाल देखियो बच्चों, सब तो पहला छोटी यूनिट नूं ये डिवाइड हो जाएगा कि यह डिवाइड हो रहा 80 कितना आ रहा है 80 नो 50,000 नो 80 ना डिवाइड करो कितना आ रही है वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग? व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज 6 2 5। ठीक है जी, वही बन रही है ना। मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जो स्क्वायर रूट कटना जिस 25 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज RF? 1 over 25 into 100। दिस बिकम्स कितना बन गया है 100 सॉरी हाँ दिस बिकम 1 over 2500। इतने 25 into 100 करना सी ना, कंफ्यूज ना हो जाए। इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। इनू बेसिकली आए लिख लो, RF इज इक्वल टू 1 over 2500। पता लग गया कि नहीं? हुण अगे की करना, कैलकुलेट द RF ऑफ द स्केल ऑफ द मैप। ये नंबर ने बच्चों, कैलकुलेट द RF ऑफ द स्केल ऑफ द मैप, ये कैलकुलेट करता। अगे चलना, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट करनी है which can read up to single meter, which can read up to single meter and also a show of distance of 234 meter। 234 मीटर इतने डिस्टेंस कितना शो करना 234। बच्चों इन्हें ध्यान नाल देखियो, जो बच्चों इधर देखो जो 234 शो करना RF मैनू पता लग गई। LOS देखो कढ़नी है, LOS कढ़न लई देखो फार्मूला RF। हुण इहनूं गुणा देखियो कितना बच्चों 234 दा नैक्सट होल नंबर की आ। जे मैं 100 मीटर 10 मीटर ते सिंगल मीटर मेजर करने हो, 100 मीटर 10 मीटर ते सिंगल मीटर मेजर करने हो, तो नैक्सट होल नंबर की है 234 दा है। 100 मीटर भी होवे 10 मीटर भी होवे ते सिंगल भी होवे। व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू? द बेस्ट वैल्यू इज 300। वाई 300 किमें आ? ध्यान नाल देखियो बच्चों, ये 100 भी आ रहा, 100 के 3 पार्ट्स बन जाएंगे। यू विल बी एबल टू गेट 3 पार्ट्स ऑफ 100। जो 100 होया वो किन्ने पार्ट्स बन जाएंगे? वो तुम 10 पार्ट्स बना सकते हो। 10 पार्ट्स 10 10 10 10 10 पार्ट्स हो गए। 10 के किन्ने 10 पार्ट्स बना ला, वो कितना हो गया? सिंगल 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 मीटर हो गया। मैं की मैनू की 100 मीटर 10 मीटर तो सिंगल मीटर मेजर करना सी। 234 लोअर क्लास से पढ़ते हो 234 ये आ कि 100 मीटर आ रहा, ये 10 मीटर आ रहा, ये सिंगल मीटर आ रहा। पता लग गया कि नहीं? RF मैं कढ़ती, LOS मैं कढ़ती, स्केल ड्रॉ कर लेनी है तो तुसीं इत्थे डिस्टेंस 234 मेजर करना। 300 मैं क्यों लिया? मैं 400 भी लै सकदा। 400 लाऊंगा मैं, 300 तो 400 वाली स्पेस खराब जाएगी, वह कोई फायदा नहीं गा। 300 तो मेरे इतने शीट है, मान लो आज जो ड्राइंग बोर्ड ने इन्हें तो मैं शीट लगानी हो, कि बेस्ट शीट है। मान लो A4 तो मैं प्रैक्टिस करा तो A4 लिए तो छोटा भी बोर्ड आता है जो घर अवेलेबल हो सकता है। ये शीट जी आ मैं काम छोटी शीट से करना तो मैं वेस्टेज ऑफ मटीरियल ही कर रहा, रिसोर्सिस। ये चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों। सो 234 के लिए नैक्सट होल नंबर इज 300। पॉइंट समझ आ गया? हुण ये 3 यूनिट इनवॉल्व है, 100 10 ते सिंगल।
ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਲੇਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿੱਥੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, 100, 10 ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ? ਡਾਇਗਨਲ। ਡਾਇਗਨਲ 3 ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰ, ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਡੈਸੀਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ or not? So that's it from my side. ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, will solve all these problem. If you have any question you may ask me still. So important ਕੀ ਆ? RF ਤੇ LOS ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ 2 ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਲੈਸ਼ ਵਾਲਾ, ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਵਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡਾ।